வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம். வர முடியல. ஸ்டார்ட் பண்ணிருவோம். எப்படி இருக்கீங்க guys? எப்படி போச்சு நேத்து? அதெல்லாம் இதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஹாக்வர்ட் லெகசி. நாளைக்கு என்ன கேம் விளையாடலாங்கிறத நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்க. ஹாய் ப்ரோ, F1BL F2. வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீமிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். பார்த்தேன் ப்ரோ. தெரியுது. இந்த ஒரு நிமிஷம். எஜ்ஜிக்கு ஹலோ ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய். என்னது எஜ்ஜிக்கு? புரியல ப்ரோ, என்ன போட்டிருக்கீங்க? இது அது சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி அந்த இடத்துல தான் இருக்குது, அதனால அப்படி வச்சிருக்கேன். கம்ப்யூட்டர் இல்லை ப்ரோ, 2 மானிட்டர். அது பிளே ஸ்டேஷன் இல்லை, பிசி. மாஸ்டர், நன்றி நன்றி ப்ரோ. வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன், பாருங்க தெரியும். எஸ்பி கேமிங் தமிழ். வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். இப்போ என்னன்னா, இது வந்து ஷார்ட்ஸ் வந்து டியூல் ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருக்கான்ல, அதை நான் போட்டிருக்கேன். ஃபோனு தான் ஏன் கேமு ரிச்சி ப்ரோ, நம்மள்ட்ட ஏன் செட்டப் கேமு? ஃபோனு தான் கேமு. தான் வெப்கேமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு போர்ட்டு சார்ஜ் போட்டு அந்த பக்கெட் இருக்கிறதுனால அப்படி வசதி வச்சுட்டேன். இல்லைன்னா இங்கே வைக்கலாம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்சர் ரெடி பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பார்த்தேன், ஒர்க் அவுட் ஆகல. அது சார்ஜ் நிற்கல, அதனால் அப்படி வச்சுருக்கேன். லைவ் வருதா கரெக்டா? ஆடியோ வீடியோ குவாலிட்டி எல்லாம் 2Kல பஃபர் ஆகல, கொஞ்சம் செக் பண்ணி சொல்லுங்களேன். செட்டப் ஷோ பண்ணுறது நல்ல செட்டப் கேமரா கேட்டிங்கன்னா, கேமராவே இல்லை ப்ரோ. அது ஃபோனில் தான் கேமரா அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கேன். எஸ்பி ப்ரோ, ஹாய் ஹாய் எஸ்பி. செட்டப் கேமரானா என்னன்னு எனக்கு புரியலையே ப்ரோ. வச்சு ப்ரோ, எனக்கு நீங்கள் கேட்குறது ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டில் என்னோடய ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜரோட மாட்டி அங்கே வச்சுட்டேன், இது தெரிகிற மாதிரி. ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் 1% தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. முக்கி 1% தான் முடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்.
ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. புரியுது புரியுது. ஆமா செட்டப் கேம். செட்டப் கேம். நன்றி. யோ நீ மாதிரி ப்ரோ கேமராயா நானு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு வச்சிருக்கு. நானே ஏதோ இப்போதான் புதுசா தத்தி தவழ்ந்து குவான்னு எழுந்திரிச்சு வந்திருக்கேன். என்கிட்ட போய் இதெல்லாம் கேட்டா எனக்கு என்ன தெரியும்? புரியுது புரியுது. இப்பதான் புரியுது. ப்ரோ I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. என்ன சொல்றீங்க ரிச்சி ப்ரோ? இன்னொரு மானிட்டர் தூக்கிடுவோமா? ட்ரிபிள் மானிட்டர் ஆயிருங்க. You need to learn Depulsor, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries என்ன away. சாப்பிட்டீங்களா? லஞ்ச் என்ன Complete the இன்னைக்கு? required tasks and meet me in my classroom. Revelio. பார்த்தீங்கன்னா படுத்து கிடக்கு. நான் விளக்கமா தேடி வாங்குறா. என்ன டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க? ஏன்டா இந்த வேலை? டாப் அழுத்தினா பிடிச்சி துறையிறாங்க. ஓகே ப்ரோ பாய், நான் போயிட்டு வரேன், ஒர்க்கில் இருக்கேன். நன்றி நன்றி ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். எல்லாரும் மறக்காம லைக் போட்டு போங்கப்பா. என்ன பண்றீங்க? என்ன சாப்பிட்டீங்க? இறக்குறதுக்கு என்ன இருக்குது? ஆனா ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் இறக்கிட்டீங்களே. வெயிட்டா இருக்கிற திருச்சி ப்ரோ. Revelio. போயிட்டு இருக்கிறேன், பாட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கிறேன். இவனுங்க வேற ஏதோ டிங்கின் சவுண்டு கேட்குது கை. பார்க்குறேன், கண்டிப்பாக பார்க்குறேன். உங்கள்கிட்ட இல்லாத பொருளே இல்லை. என்னென்ன இருக்குது? பிசி இருக்குது, PS5 இருக்குது, ப்ரோ கியர் இருக்குது. கேபிள் லைட் ஹீட் எதுவும் மாட்ட போறாரா? இல்லையா, ஆல்ரெடி அவர் எல்லாமே செட்டப் பண்ணி தான் வச்சிருக்காரு. சைடு குஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு வந்து என்னை பாடுறான்னா, சைடு குஸ்ட் என்னது? ஃப்ளையிங் கிளாஸ். இதுதான் வேணும் எனக்கு. டெப்புல் சோவா acquire and use a focus potion, acquire maximum. இருக்கு, ஏதோ ஒன்று பெருசாக வெயிட்டாக இருக்குது. சரி, நியூ இயர்க்கு என்ன பிளான் பண்ணிருக்கீங்க? ஈவினிங் ஏதாவது பிளான் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் பேசாமல் படுத்து தூங்கலாம் போட்டேன். எல்லாத்தையும் கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டேன், யாரும் எதுவும் வர மாதிரி தெரில. பாருங்க, சீக்கிரமாக போய் படுத்து தூங்க போகிறேன். எப்படா ட்ராக் பண்ணுறது? அதை எங்கடா இருக்குது அது? சீக்கிரம் போய் என்ன கற்றுக்கணும்?
பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைவுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கேம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா கைஸ், அதையும் சொல்லுங்க, தெரிஞ்சுக்குவோம். மட்டும் டிங்குன்னு அடிக்குது, எங்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியலையே. Revelio. தான் கற்றுக்கணுமா இல்லையா? மேஜிக் இது இருக்க போகிறோன்னு அவளுக்கு கிட்ட Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have படியா forgotten. நம்ம ப்ரூமுக்கு வந்தாச்சு கைஸ். Diving, rolling, and இதுக்கு தான் இவ்வளவு நாளா வெயிட் loop-the-loops பண்ணிட்டு will இருந்தேன். not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, up. Up, you stupid ratty school broom! Up. இப்படி வருது. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. இதே பண்ணியிருக்காங்க ரீக்ரியேட்டு. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. பறக்கலாம். இதுக்கு தான்டா வெயிட்டிங். Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This'll take The some getting brooms used are to. school property. I want them returned in one I piece. think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? நான் சொல்ல போறேன், அதுக்கு தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing Future the lake gaming. as the first year. இவ்வளோ தான் ஸ்பீடாக போனா ஸ்பீடாக போவான் பார்த்தேன். Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. இங்கே வர்றா. ஜாலியாக இருக்குல்ல. Made it. Oh, did anyone else see that? Oh, well done. Have a moment. போகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கு கைஸ். I say,
watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Guys, Gryffindor Anjali like நிக்குது. you Let's might go be for interested in a 10 high-flying likes. adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. ஏறலாம் மேல. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Just to There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. ஓடி வேகமா போ. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. வந்தாச்சு guys. வெற்றிகரமா And வந்தாச்சு. where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. ஐயோ. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. நல்லா பார்க்க Sorry about சொல்லுங்க. that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. We had to get in trouble. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. ஓகே, ஒரு வழியா ப்ரூம் வாங்குறதுக்கான வழியை சொல்லிட்டாங்க இப்படா. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. லெட்டர் மேல லெட்டரா போட்டுட்டு இருக்காங்க. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as
soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. ஓகே எல்லாம் ஒருத்தனை கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா. போய் பார்ப்போம் என்னது. இது யார்? ஷேடோ ஆஃப் அண்டர் கிரவுண்ட். யார் இது? மீட் செபஸ்டியன். இது யார்? ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி. பக்கத்தில் ஏதாவது இருக்குதா? இதை காமிக்க மாட்டேது ட்ராவல் பண்ணுறது. காமிக்கிறதோ? Spin Twitches is opened in Hogsmeade. All the latest brooms, I hear. Nuts that I need one. The broom I have at home is the latest model. If I could afford the new Bright Spark broom at Spin Twitches, I'd be on it now. The other girls and I were up all night. I do like Madame Kagawa. She's been tutoring me after class. Although she is very strict when it comes to broom safety. I wish I could afford my own broom, instead of using my brother's hand-me-downs. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by anytime with questions. இப்போ வந்து அடுத்து ப்ரூம் வாங்கணும், ஹோல் வாங்கணும். நம்ம இது எடுத்து பறந்துட்டு போகிற மாதிரி வச்சுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். Revelio. Makes no sense. போகிற மாதிரி வச்சுட்டாங்க இல்லை. நல்லா இருக்குல்ல இது. செகண்ட் ஹாய் ப்ரோ ஷார்ட்ல இருந்து. ஓ ஷார்ட்ல வருதா? எனக்கு காட்டலை இங்கே. நன்றி நன்றி ப்ரோ. ஏபிக்கு பாவம் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா, இருங்க ரிப்பேர் பண்ணுவோம். வெரி ரிப்பேர் ஆஃப் Repair. ஆவாதாடா. ரிப்பேர் ஆக முடியும். He never shuts up about you. Relieved to finally have an answer as to why that portrait was empty. என்ன பிரச்சனை தெரிய மாட்டேங்குது.
பேசுறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். கரெக்டாக சூப்பராக இருக்கலாம். தேவையில்லாத I miss playing gobstones on the kitchen floor with my cousins. Not the same here anymore. Oi, can you help me? பிளம்மி சொல்லு. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. All of my siblings have gone on to work for the ministry, but I'm not sure what to do about all this. திருப்பி தரலையா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தெரியல. தெரியல.
Revelio. இதெல்லாம் எதுக்கு சுத்த வராங்கன்னு தெரியலையே. Revelio. ஹெவியோஸா அவங்க நிறைய இடத்துல போட வேண்டியதுல Professor Weasley? ஐயோ Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It Yeah, only wasn't it? appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Oh. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is Is that... Goodness. My old school van. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio.
Internet. இதெல்லாம் Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Lumos. தெரியல. Revelio. Lumos. சரி. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. Revelio. காமிச்சிட்டு எப்படி அதெல்லாம் எடுக்கிறது? எங்க இருக்கு இதெல்லாம்? Revelio. Okay.
எடுக்கிறது. Revelio. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. 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 டிக்கு மேலே வைக்கணுமா என்ன? Revelio. I hope that house elf can find us in here.
போய் பார்த்தா தான் தெரியும். Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since போயிட்டாரு. Deke was last எல்லாரும் here. போயிட்டாங்க. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. கேட்டுங்க கைஸ், கண்ணை மூட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது கொடுத்துருமா இந்த ரூமு. லைட்டாக நான் பேசுகிற வால்யூம் கம்மியாக இருக்குதா? சவுண்டு பாருங்க. கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு இல்லையா? ஏன் 6 டெசிபிள்லே இருக்குது? பத்து வச்சுருமா அப்போ? You've given yourself quite a canvas to work with. செக் பண்ணி பாருங்க. I look forward to seeing what you do with the space. The mic check, and it mic seems check. the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Like the desk of description, you should reveal the magical properties of different gear that you have collected. Okay. வந்து கேட்டா சொல்லிடுமா அது? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. நான் முத பார்த்துட்டு இருக்கேன். தரையை துடைச்சிட்டு இருக்கானா? ஓகே தான், பெட்டர். மேபி நீங்க லோவா பேசுறீங்க போல. ஆமா ஆமா, லைட்டா லோவா பேசிட்டு இருந்தேன். இதை காணா போச்சு. இது எல்லாத்தையும் காணா போச்சுட்டா எப்படி திரும்பி கொண்டு வர்றது? சுற்றி பார்த்து வரேன். காணா போச்சுன்னு I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic Think of of the Bailey, creating yeah. or conjuring objects. I'll teach you.
அது பேய் இல்லையா கைஸ்? எப்படி சொல்கிறாங்க? ஸ்பேஸு எப்போ பேயை கொண்டு வரானா கைஸ்? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. வெளில போயிட்டு ஓ அது எப்படிடா இது பண்றது? விளையாடுற மாதிரி வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சரி இந்த பார் டேபிள் வைப்பாங்க. ஒன்று வச்சா பத்தாது. ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என்ன ட்ரை பண்ணுறதுன்னு தெரியல. டேபிள் போட சொல்லுது. நான் என்னத்தையும் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன். Apology, guilty, decoration, requirement authors.
குறைய மாட்டேங்குது. ஏய் Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Okay. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. இருக்குதா? சரி. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? நோனி இல்ல நானி. வாங்க தங்கச்சி. இருக்கீங்கோ. வைக்கணும்னா டைம் எங்க போவோம். நல்லா இருக்கா? ஆ. சரி. சரி. வாட்சாயா அதெல்லாம்? சீ. எத்தனை வாட்ச் வைக்கிறது?
டிக்கி டிக்கி டிக்கின்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஐயோ எடுக்க முடியுமா? இது போட்டு எடுத்துடலாம்ல. ரைட் ரைட் ரைட். இது அன்லாக்கில் இருக்குது. சோஃபா வேணா வச்சுக்கலாம். சிஸ்டர் சிஸ்டர் சொன்னா பிடிக்காதோ? தங்கச்சி என்ன பண்றீங்க? வைக்கிறான். Repairman. ஏனா அடி பாவி. Good work. Shall we move on? கிளாக்னா போதும். டச்சக் டச்சக்னு 360 டிகிரில சுத்திட்டு இருக்குது கிளாக். லெட்ஸ் கோ. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Altering spell. Yes. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Hey. Yep, change करा दो. First item. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's furniture. Try these new designs on the floor or balcony.
அதாவது the floor of the room. What? What? Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Dick his magic some years ago. Dick thinks you'll enjoy it. Come and talk to Dick when you're ready. கேட்கல Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. தான் இருக்கு ஏன் இந்த கேம் ஓடலன்னு தெரில ப்ராப்பராக மார்க்கெட்டிங் பண்ணியிருந்தால் செம்மட்டியாக இருந்திருக்கும் மேஜிக்கல் வேர்ல்டில் வாழ வைக்கிறாங்க An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good.
I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Okay, thank you. இங்கே வச்சுக்கலாமா? அடுத்த டேபிள் என்ன வைக்கலாம்? இருக்குது keyboard, uni mirror, mirror, long mirror. Hi, Himawari sister. வாங்க வாங்க, welcome to the stream. Hey, how do you feel today? Acha. Drawing. போட்டீங்க சரியா தூக்கமே இல்லை, மைண்ட் டிஸ்டர்பிங்காக இருந்துச்சு எட்ஸெட்ரா. நேற்று இன்னைக்கு நான் கேட்டேன் எப்படி இருக்கு. போடும்டா. எடுத்துருவோமா? இங்க வந்தானே இல்லை, அவங்க முன்னாடியே வந்துட்டு போயிட்டாங்க எல்லாம். ஆல்ரெடி வந்துட்டு போயிட்டாங்க.
சாப்பிட்டீங்களா டின்னர்? ஒர்க்கு முடிஞ்சா? சொல்லுங்க. ஓகே. ஆரம்பம் ஃபைன். இதுதான் வேலை முடிஞ்சல, இடத்த கால் பண்ணிட்டு தானே, ஏன் இங்கே சுற்றிக்கிட்டு? கிட்ட வராங்க. Lumos. Rebellion. ஹாய் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஸ்ட்ரீம் போயிருப்பாங்க. ஏவா இருக்க போறாங்க. ஸ்ட்ரீமர் இருப்பாங்களா? Revelio. If I had to pick a favorite. Yeah. Oh. புத்தானத்து பர்த்டே ஆமே. லைவ் போய் விஷ் பண்ணீங்களா? Revelio. Rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Revelio. Not to say that sort of. சுந்தர் ப்ரோ. பேசுறது நேரம் இல்லை. Over here. Sebastian. Sebastian, it's been a while.
It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall ஆமா for ஆமா me, அவருக்கே தான். and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. முந்தானத்து இன்னைக்கு இல்லை. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, Okay, evil bro. we singed our eyebrows.
I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell So that's day addictive. today. Sorry. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Revelio! போய் ஒரு நாளா பேசிட்டு இருக்கேன் guys. So sad, so sad. எங்கேயோ கொண்டு போய் மாட்டி விடாம தான் சரி தான். டேலண்ட் இது Revelio! இது தெரியல. நாலு பேர் பார்த்துட்டு Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh,
isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Revelio. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Oh my god, sorry guys. Hello, Zenobia. What did you need help with? I need someone to collect my gobstones that have been hidden in very high places all over the school. കണ്ടുപിടിക്കണം വേറെ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണം I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. through Revelio. I was hoping to see you. yeah. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. இப்போ கண்டினியூ பண்றாங்க guys அந்த லெவல் அவங்களே கொண்டு வந்து The விட்டுட்டாங்க room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get
Evidently, Peeves stole them, and Jack. இதான் வச்சுக்கணும், ஏன்னா எப்போ என்ன ஃபைட் நடக்குன்னு தெரியாது. Oh, Peeves. Revelio. To think Tampa. it was beneath us all this time. Guys, 9 likesல நிக்குது பாருங்க. 10 likes போலாம் பாருங்க. சப்ஸ்கிரைபர் கொஞ்சம் 600 போனா நல்லா இருக்கும். guys சொல்றீங்க நீங்க? This looks promising. என்னையா இருக்கு இந்த கேம்? என்ன பிரச்சனை இருக்கு? ஏன் ஓடல? எல்லாம் பர்சனலா பிடிச்சிருக்குப்பா. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. வெளியில வா. If only you were here to see this. வணக்கம். Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Welcome Fig? to the stream. And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were வணக்கம் designed ஜாகி to ப்ளீஸ் வாங்க ensure ப்ரோ. that the வெல்கம் power டு தி and ஸ்ட்ரீம். knowledge we have kept இது secret for so போட்டுருக்கீங்க long லைவ். does not fall into the wrong hands. They will test எப்படி your போச்சு லைவ் abilities, இன்னைக்கு? both innate and learned. But of equal Big importance, fan bro, thank everything you. you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. எல்லாம் மறக்காம லைக் I'm போட்டு afraid பாருங்க. we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in
In the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. நடக்க போது பெருசா அது மட்டும் Shall we have a தெரிஞ்சிருச்சு. look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. பாட்டர் எப்போ வருவாரு? ஹாரி பாட்டர் தான் அது. Revelio. ஹாரி பாட்டர்லாம் வரமாட்டாரு, அவர் செத்து போயிட்டாரு. அவரோட லீகசி தான் இங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஹாரி பாட்டரே விளையாடல. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. ஃப்ரீசிங் டாஸ்க்கை கற்றுக்கிட்டு போவோமா இல்லை போயிட்டு வந்து கற்றுக்குவோமா? என்ன சொல்கிறீங்க? இப்போ மெயின் அப்ஜெக்டிவ் அங்கே தான் போகுது. மீட் ப்ரொஃபஸர் ஸ்பீக் அட் தி டவர். இவ்வளோ தூரம் போய்கிட்டு இப்போ இங்கே ட்ராவல் பண்ண முடியும். இங்கே ட்ராவல் ஓ கொண்டுட்டீங்களா? நான் எங்கேயா கொன்னேன்? ஹாரி பாட்டர் சீரிஸ் தான் முடிஞ்சு போச்சு. இது ஹாரி பாட்டர் சீரிஸ் இல்லை. ஹாரி பாட்டர் சீரிஸ் ஒரு லெகசி தான் வருது. இது Revelio. கொந்தளிக்குது. தேர்ட் பேஸ் ஐட்டமாமே. Revelio. விட்டுருக்காங்க நம்மள. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. டேரக்ட் பண்ணி தெரியலையே. தேவையா? Danger ahead, guys. Revelio.
அவனுங்க டேய் செத்துரும் முளைக்க இவங்களோட கையில மாட்டினா ஏ விடுறோம் இன்றைக்கு வந்துச்சுன்னா சாவடிச்சிருவேன் பாட்டுக்கு ஓரமாக ஒதுங்கி போயிட்டு இருக்கிறேன் சொல்லிட்டேன் ஏய் என் வழியில் போயிட்டு இருக்கேன் பொண்ணியால் சாவு ஓவர் யார் அவனுங்க வேற கம்முன்னு எடுக்க மாட்டேங்குது அட்டாக் பண்ணுடா சைலண்ட் கை இன்விசிபிள் ஹேக்கா ப்ரோ எஸ் எஸ் நார்மல் மெயின்டைன் ஹேக்கெல்லாம் இல்லை ஜி பவர் சண்டைக்கு போனா மட்டும் பத்தாது கைஸ் சாணக்கியனா start டேஞ்சரான ஸ்பேஸ்ல இருக்கோம் கைஸ் நம்ம இப்போ டேஞ்சரான பிளேஸ்ல இருக்கோம் தப்பினாலும் மரணம் நிச்சயம்ங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்களா பிஹேவியர் ஆஃப் ஸ்பைடர்ஸ் செக் பாயிண்ட்லாம் இல்லை பொறுமையாக தான் போகணும்
உள்ள போடா. என்னடா இவங்க தாண்டி தான் போகணுமா? இந்த இருக்கேன் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீமிங். நானே பக்க புக்குன்னு போயிட்டு இருக்கேன். இது தவக்கலை வேற ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இவ்வளவு பேர் இருக்கானுங்க. ரைடர் இருக்காருங்கம்மா. சி. Who lived here, I wonder? சம போயிரு. வேலை இருக்குது. இனிமேல் இதுதான். ஒர்க் ஓவர். ஓஹோ, அதான் ஜாலியா இருக்கீங்க. சாப்பிட்டீங்களா ஜி? பண்ணி கொடு ப்ரோ. அதை பண்ண முடியலையே, நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். அதை ரோஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது. அது சத்தமா பேசு ப்ரோ. யோ, சத்தமா தான் ஏன் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்? நீ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியா? அது லீவ் போட்டாச்சு. இவன் நெக்ஸ்ட் இயர் தான் ஒர்க்கலாம். தவளை மாதிரி என்னைக்கு நடந்து போறது? வாடாடே பாத்துக்கண்டா. சட்டைக்கு எவனா இருந்தாலும் வாங்கடா பாத்துக்கலாம். செவனேன்னு போன வழியில நானே ஒம்புடுத்துட்டு இருக்கேன்னு. நீங்க பாட்டுக்கு செவனேன்னு போயிட்டு இருந்தாங்க, நானே ஒம்புடுத்து இருப்பேன் உங்களுக்கு. அப்ப இந்த லைட் ஆன் பண்ணி விட்டு வந்தேன். மேல இருக்குதா? லைட் தூரமா இருக்கு, கொஞ்சம் கிட்டக்க வைங்க. யோ, தூரமா இல்லையா? வாய்க்கிட்ட தான் இருக்குது. என்ன பண்றது எனக்கு தெரியல. இதுக்கு மேல எப்படி ஸ்பீடா தருவேன்? ஏகப்பட்டது மக்களே, நாங்க பேசுறது கேக்குதா இல்லையா? உங்களுக்கு காது இருக்கு. மைக் வால்யூம் வந்து 8 டெசிபல் வச்சிருக்கேன். இதுக்கு மேல என்ன வைக்கணும், எப்படி வைக்கணும் எனக்கு தெரியல. நீங்கலாம் ஃபில்டர் ஆடு நாய்ஸ் கெயின் வச்சிருவோம் என்னான்ட்டு. வாங்க ஓபிஎஸ் இந்த மைக் நீட்டில் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபில்டர்ஸ்ல ஆடு 3D பேண்ட் ஈக்குவலைசர் கெயினா நாய்ஸ் கேட்ட நான் கெயின் தானே.
அதரா ஆறு வைக்கணுமா? எப்படி இருக்கும் பாருங்க. மைக் செக் 1 2 3. வால்யூம் கேக்குதா? காது பொட்டச்சிட்டு வந்து கேட்கணும் இப்போ. என்ன பண்றது மக்களே? கெயின் வச்சாச்சு. அதில் 6 டெசிபிள் வச்சிருக்கேன். 10 தான் பாருங்க. வச்சிருவா. சந்தோஷம். இதுல 8 அதுல 8 மொத்தம் 16 வருது. எப்படி இருக்கும் பார்த்து சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பாப்போம். கேம் சவுண்ட் -16ல 15ல இருக்கியா? இருபது. என்ஜாய் பண்ணுங்க. வச்சாச்சு வச்சாச்சு வச்சாச்சு. பிளட் டெஸ்டா இனிமேல் தான் வரும். இதுல கம்மி பண்ணலாம்ல கேம் சவுண்டை? ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். கேம் சவுண்டை கம்மி பண்ணலாம்ல? அதை கம்மி பண்ணுவோம். மாஸ்டர் ஓகே தானே? இப்போ ஓகே பாருங்க. அந்த கேப்ல எல்லாம் வந்துட்டாங்க. ஆடுறாம எரும மாடு மாதிரி நிக்கிறான். சண்டை போடுவாங்க கை சவுண்ட போயிட்டு. 2 பேர் இருக்கானுங்க. அடிக்க முடியுமா அவங்கள? கடையில போய் ஒழுங்கா இதை வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம். இது கட்ட ரூம் ரூம் ஒன்று இருக்குதுங்களா பத்தி வாய வச்சுட்டு. ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு போயிட்டு இருக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். பக்கத்துல வந்துட்டோம். சண்டை தாண்டி இனிமேல். Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. வந்துட்டாங்க சொல்லியா? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Disillusionment charm. Okay, now. சண்டை போட்டு போறான்னா குயிக் வந்துறாங்க. அப்போ 2 4 6. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Singapore.
அமைதியா போய் பழக்கமே இல்லையாடா. Who's there? I'm a goblin! No! Rather I'm what? Get accustomed to that! I won't get... அப்படித்தானே நம்மள பழக்கம். சைலண்டா போயெல்லாம் பழக்கமே கிடையாது. ஒத்த Revelio. ப்ரோ சைலண்டா போறதே நமக்கு பிடிக்காது. என்னடா அது சூசுங்குது. ஏ ப்ரொஃபசர் எங்க போகணும்? ஏதாவது சொல்றேன் நான் பத்தியா? பாயிண்ட் to get the goblin person. Revelio. Expelliarmus. என்னது? எல்லாத்தையும் தான் சாவடிச்சிட்டனே. ஓய் Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names?
And why here? I will draw blood. வாடா இப்படி கரெக்டாக இருக்கா? புட்டு ஃபுல்லாக பயல வந்து யார்டா சண்டை போடுறேன்? போய் ஒரு பொசிஷன் இல்லைங்க வந்து பேசுகிறேன். Looks like we found the entrance. It's locked. Revelio, an unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. அதை சொல்லிக் கொடுங்க முதல்ல. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. அப்பப்போ என்னால் உனக்கு மெசேஜ் பண்ண முடியல. சப்ஸ்கிரைபர் மோடு போயிடுது என்னன்னு தெரியல. அது யூடியூப் பக்கு அப்போ டாப் சாட்லேருந்து தூக்கி லைவ் சாட்டுக்கு போடு. ஏன்டா டாப் சாட்டுக்கு ஆல் சாட்டுக்கு போடியா வரும். ஆல் சாட்டுக்கு போட்டினா வரும். அதே ஒரு 4 இருக்கு. அதுக்கு எடுத்து விடுறதுக்குனே வச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. இவங்களாம் நான் என்ன பண்ணுறது? Revelio. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar? மைக் கேட்கல. என்ன அப்படி சொல்ற? என்னையா எல்லாம் எப்படி சொல்றீங்க? இப்போ ஏன் மைக்கை இது வச்சிருந்தேன்? என்னடா அர்த்தம்? I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. எவ்வளோ சவுண்ட் ஏற்றி வைக்கிறது? Outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. இறையாம இருந்தா சரிதான். Also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand கேக்குதா இல்லையா பார்த்து சொல்லு what மாப்ள. the royalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir. ஒர்க்காவதா இல்லையா? ஒர்க்காவதே. I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. டேய் லாக் கத்து கொடுத்து போடா. A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. Revelio. இருக்குது அப்பாவோட தண்ணி அப்படின்னு பசிக்கும்ல.
The door. Revelio. Yeah. The first trial. Okay. போகிறோம் பார்த்துக்குவோம். I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. ஓடு. That must have been something. நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ பையன். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? டீ தான் குடிக்கணும். அப்புறம் ஃபேனை போகக்கூடாது. இப்போ மைக் ஓகே ப்ரோ, கேட்குதா? 20 வச்சுட்டேன் நான். 20 இல்லை 22 வச்சுருக்கேன். சரி அப்டேட் இல்லைன்னா போட்டுக்கும். லாக்கில் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன தேவையில்லை. என்ன ஸ்பெஷல் டுடே? ப்ளஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்தியா இன்வென்ட்ரி. டக்குன்னு போகிறோம் தட்டி தூக்குறோம். என்னாவது பண்ணு. Revelio. உட்காந்துருக்கானுங்களா இவங்க? முக்கியம். நிற்கிறாங்களே, கிளம்பி வருவாங்களே. More traces of ancient magic. Something must be different. வேற மாதிரி பொட்டி இத்தனை பேர் இருக்காங்களா? ஒத்தை பார்த்துருவோம்டா. These are never a welcome sight. இறைச்சல் வர மாதிரி இருக்கு. 2 பாயிண்ட்ஸ் கம்மி வச்சுக்கோங்க, அதுதான் பெட்டர். இப்போ செத்து விட்டாச்சே. ஒரு ஃபைட்டை முடிச்சு வைக்கிறேன். பாவமே, செத்து விட்டான். ஒரே பிரச்சனை என்ன பண்ணுறது? மைக்கிட்ட தான் வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன். கீழே இறக்கி வச்சிருவோமா? வேற யாராவது இருக்கீங்களா? ஏய் கமான். Revelio.
These look familiar. இரு வரேன். ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டு வரேன். இதுல எப்படியா 1v1 பண்ண முடியும்? ஓ வா. Was it Accio I used before? பொட்டி இருக்கு, அதை எடுக்க போனோம். அக்கியோ நோ. பொட்டி எடுக்காம போக மாட்டேன். That platform looks like it ought to get me where I need to go. இங்கே தான் இருக்குது. இங்க இருந்து அங்கிட்டு மட்டும் தான் போக முடியும். I presume I'm looking for traces of ancient magic. But தெரியுது. where? நான் இங்க வேற சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அப்ப அங்கிட்டு போக மாட்டாங்க. எப்படா போறது? ஒரு ஸ்பெஷல் மேஜிக் I போடுங்க. presume I'm looking for traces of ancient magic. கம்முனு நீ வேற. But where? சாவடிக்கிறாங்கல்ல. போறதுக்கு பாதையே இல்லையே. பாயிண்டே இல்லாம எப்படி வச்சிருக்காங்க? I presume I'm looking for traces of ancient magic. But இருக்குது. எப்பா இப்போ வருது பாருங்க கைஸ். அட கொடுமைங்க. அப்படியே அப்படியே அப்படியே. கமான். போட்டா தான் மேஜிக் ஒர்க் ஆகுது. ஏத்துவோம். நாட் இம்பார்ட்டன்ட். what did that burst of magic do? Perhaps I should examine it from both sides of the archway. More statues.
எத்து போடா. Not making this easy on me. கொடுங்கடா. கஷ்டப்பட்டு வச்சுருக்கேன், ஏதாவது கொடுங்கடா, ரிவார்டு இவாடா. அதான் எடுத்துட்டோமே. சீட்டிங் பண்ணுறாங்க, சீட்டிங் பண்ணுறாங்க. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Where? எப்படி வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா கைஸ். எப்படி இழுத்தி விட்டுருனா என்ன பண்ணுறோம், இப்படியா போயிட்டு Seems I ought to explore this archway from both sides. மேலே ஏறி என்னடா பிரிட்ஜ் இருந்துச்சு காணும். What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. I need to see how the light changes when I move through the front of the archway. ஐயோ, எடுத்தாச்சு. எங்க இதுலேருந்து எங்கிட்டு போகணும் நம்ம? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. இப்படி வருதுங்கிற பார்த்தீங்களா கைஸ். இப்படி வந்தா இங்கிட்டு தான், வந்து அங்கிட்டு இப்படி செய்கிறாங்களா? இப்படி I'll never get used to these floors.
டீ சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? டீ சாப்பிட்டீங்களா? டைமிங் ஆச்சா? வாடா, வாடா. இருக்கீங்களா? எங்க மேன் போணும்? இதுலேருந்து இறங்கணுமா? ஏதாவது பொட்டி கிட்டி வச்சிருக்கீங்களா? மணி 5:30 போதா? ஆகுது இல்ல ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட். ஈஸியா வச்சிருக்காங்க. நானும் யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன். See what's changed on each side of this archway. ஏ, ஏ, ஏ. அப்படியே டைரக்டா போக முடியாது. இருக்குது. போறதுக்கு என்ன இருக்குது? ஐயோ.
சாவடிச்சிருவாங்க விளக்கியவங்க. போறதுக்கு என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லையே. ஓ, इधर का सार्वले. Sare, come here. ஏன்டா ஏன்டா இது?
Rebellion. இருக்குது அது எப்படி போறது? நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எப்படி போறதுன்னு தெரியாம. ஓஹோ! செத்துருவோம். என்ன பண்றோம்னா, இப்படியே டுபுக்குன்னு ஒரு ஜம்ப். எப்படி? ஓடிரு. கப்பூர் பாத்தீங்களா guys? சாங் சாங்.
இருக்கீங்களா? The books cannot carry more witches. இருடா ஏன்டா? என்ன சொன்னாரு? எந்த போர்ஷனும் இல்லை அப்படின்னு கேரிங்கிறான் அவன். புரியலையே. துப்பாக்கூர். என்ன நெஞ்சல் இருக்கும் உனக்கு என்னடே? ஓடி போய் யாரா அவன்? ஆடா எருமைக்கு பிறந்தவன. இதா வாங்கிக்கடா, இதா வாங்கிக்கடா. பெருசு. ஆமா, 1% தானே. நம்ம டேமேஜ் என்ன ஒரு 10, 15, 20% தானே ஆகணும். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சாவடிக்கிறேன், எதையாவது ஒன்று கொடுக்கலாம். டேலண்ட் பாயிண்ட். Another pensive. எடுத்துட்டு தான் வருவேன். சொல்லி சொல்லுங்க. கிளு இருந்துச்சா? வச்சுக்கேன், அவ்வளோதானே. ஏதோ கதை சொல்ல போறாங்க, வந்து கேட்போம் வாங்க. அதுல பையனை வில்லனா காமிப்பாங்களா, இதுல பொண்ணை வில்லனா காமிக்கிறாங்க. இந்த லிகசில Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. லைக்ஸ் கிளுனா. ஆமா, I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday.
He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly வெள்ளிங்கிற the bro consequences பாத்துக்கோ. of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. இது அடம் பிடிக்குது. கேட்கணும். Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor சார் Rookwood? வந்துட்டலாம்ல. I was so இந்த pleased to பிள்ளையா hear இருந்தாலும் that you போயிட்டு accepted ப்ரொஃபஸரா the வந்திருக்காரு. position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. அழகா இருக்கிறதுலாம் ஆபத்து கைஸ். நான் கேட்கணும். Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. This must be the way back to the map. இதுக்குள்ள நானா போயிருவேன்டா டேய். யாரா அவன்? இங்கே வெயிட் பண்றானா? அது What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And சொன்னா this is கேளு. Professor Fig. கடைசியில அது கூட தான் ஃபைட் பண்ணோம். நல்லா ஃபீனிக்ஸ் பறவை மாதிரி பறந்துட்டு வருதான் அது. I have Professor கேள்விப்பட்ட வரைக்கும். Rookwood. We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. யோசிச்சு பேசுது. இந்த படத்துல ஸ்பெஷலே அதுதானே. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget my studies. Yes, sir. Before you go...
Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Thank you. It's keepers. The check keeper completed. அடடே என்ன ஒரு அருமையான ஓப்பனிங். ஆனா இந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு வாட்டி அது போயிட்டு வந்துருந்தீங்க. மெமரிகள் பக்திகள் இல்லையா? பெட் இல்லையா அங்க? போய் டீ சாப்பிட்டு வந்துடவா? டீயை போட்டு வந்துடவா? வாங்க ஜி, எங்க லைவ் போடுற மாதிரி தெரியல, ஆளை காணும். இல்லை நான் பார்க்கலைங்க. படிச்சுட்டு நான் அப்புறங்களா? பார்க்கறதுக்கு அங்க போகணுமா? இது தாவறது. ஹவு டு கோ டு மை ரூம். நான் இதுதான் பிளான் பண்ணிருக்கேன் ஜி. நெக்ஸ்ட் டிசம்பர் போகிற மாதிரி பார்ப்போம் வருங்க. அது எங்க என்ன ப்ராசஸ் தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். டென்த்து வேறு இருக்குது. தூங்கிடுறேன் ஜி. சீக்கிரம் தூங்கினான்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன். தூங்கிட்டான். 7 லைவ் போட்டுட்டு தூங்கிடலாம். தூங்கிடலாம். லைவ் போட்டீங்கன்னா வர்றது கஷ்டம் இனிமேல். எப்படி இருக்கும்? I should ask. About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. பாய் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் டீயை போட்டு வந்துடுறேன். You have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Revelio. தப்புன்னு சொல்லுங்க.
இருக்கு. இருக்கு. ஏசி ஷேடோஸ் 64%. ஓகே, நாளைக்கு அது போடுவோம். போவாப்பா எப்படி போறது? பட்டன் இருக்க முடியுது. முடியாதா? ஓகே கைஸ், இதோட லைவ் முடிச்சுப்போம். சரி, ரொம்ப நன்றி. சந்திப்போம். சப்போர்ட் பண்ண ரொம்ப நன்றி. பார்ப்போமா?